Hi, hello friends. Name my brother Rajesh, and today we are going to discuss the examples of the system of particles and the rotational motion. And this is the example number 7.1. And the question is: find the center of mass of the three particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 grams, 150 grams, and 200 grams respectively, and each side of 0.5 meter long. Okay friends, they are asking that find the center of mass of the three particles which are placed at the three vertices of an equilateral triangle. First of all, what is equilateral triangle? Equilateral triangle is a triangle which has the three sides of equal length, and the angle formed by two adjacent sides. Okay, the angle formed by two adjacent sides, and that is 60 degrees. And the three particles, okay friends, the three particles are placed at the three vertices of an equilateral triangle. Okay friends, ikkada particle and ikkada particle and ikkada particle, and three particles are of mass 100 grams, 150 grams, and 200 grams, and each side of an equilateral triangle is about 0.5 meters long, and they are asking to find the center of mass of the particles which are placed at the vertices of an equilateral triangle, and this equilateral triangle is formed by the three particles. Okay friends, first of all we have to assume the xy plane, means xy coordinate system. Xy coordinate system means the coordinate system which has x axis and the y axis. Okay friends, first of all we have to assume one xy coordinate system, and this is a y axis and this is a x axis. And okay friends, this is the point O and this is the origin. Let us assume the first particle is at this origin, and the second particle is here, and third particle is here. Okay friends, the system formed by these three particles is equilateral triangle. Okay friends, let us write this. And this is equilateral triangle. Here 100 grams, here 100 grams, here 150 grams, and here 200 grams. Okay friends, these three particles are placed at the three vertices of an equilateral triangle. And every particle, as they are placed in the xy coordinate system, okay friends, as these three particles are placed in the xy coordinate system, they should have the x coordinate and the y coordinate respectively. దీనికి ఒక x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, అండ్ దీనికి ఒక x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, అండ్ దీనికి ఒక x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది. What is the x coordinate and the y coordinate of this particle which is placed at the origin? Origin దగ్గర x కోఆర్డినేట్ కానీ y కోఆర్డినేట్ కానీ 0. Okay, here x coordinate and y coordinate 0, and here each side is about 0.5 meter long, and here x coordinate is 0.5 and y coordinate is 0 because the particle is located on the x axis, so the y coordinate will be 0, and here x coordinate will be half of the 0.5 meter long. This is okay friends, half of the 0.5 meter long, that is the x coordinate of this particle, that is 0.25, because what is the half of 0.5? That is 0.25 meters. Okay friends, the y coordinate of this particle is the height of the equilateral triangle. Okay friends, y coordinate of this particle is the height of the equilateral triangle. So what is the height of equilateral triangle? What is the actual formula of equilateral triangle? Okay friends, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. And this is the equilateral triangle of length A, and this is the height.
ఈ లెంగ్త్ ఏని మనం హాఫ్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ a/2 అండ్ ఇక్కడ a/2. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఫ్రమ్ ద పైథాగోరియన్ థియరం h square plus a/2 whole square, that will be equal to a square. This is from the Pythagorean theorem. Pythagorean theorem. Okay friends, h square plus a square by 4, that is equal to a square, and h square, that is equal to a square minus a square by 4, and h square, that is equal to 4 into a square, 4a square, 4a square minus a square, 3a square, 3a square divided by 4, and h, that is equal to square root of 3 root 3, and square root of a square a, and square root of 4, that is 2. Okay friends, this is the actual formula of height of equilateral triangle. ఇక్కడ a అంటే ఏంది? This is the side of an equilateral triangle. Okay friends, దీన్ని ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. Okay friends, root 3 into 0.5 divided by 2. This is the height of this equilateral triangle. Okay friends, 2 into root 2, 0.5, that will be 0.25 into root 3. 0.25 into root 3. This is the y coordinate of this particle. Okay friends, x coordinates and y coordinates అన్ని particles ఇప్పుడు వచ్చేసినాయి. Let us substitute the values in the x coordinate of the center of mass and the y coordinate of the center of mass. అంటే ఈ 3 particles తోని ఫామ్ అయిన 3 particle system కి, ఈ 3 particles కి ఫామ్ అయిన 3 particle system కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎక్కడో కాడ ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి ఒక ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ ఒక వై కోఆర్డినేట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒక ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ ఒక వై కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ వచ్చినాయిగా, ఈ వీటితోనే మనం ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫైండ్ చేసుకోబోతున్నాం. Okay friends, what is the formula of x coordinate of center of mass? That is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3 and m3. This is the x coordinate of center of mass. And what is the y coordinate of center of mass? That is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3. This is the x coordinate of center of mass and this is the y coordinate of the center of mass. Okay friends, ఇక్కడ రాస్తున్నా 100 grams కి ఏమేమి x coordinate y coordinate 0, 150 gram కి 0.5, 0, and 200 gram ki 0.25, 0.25 root 3. 100 grams ki x coordinate endi 0, 150 gram ki x coordinate endi 0.5, and 200 grams ki 0.25. 100 gram ki y coordinate endi 0, and 150 ki 0, and 200 ki 0.25 into root 3. This is a y coordinate. Okay friends, ఇప్పుడు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. x coordinate of the center of mass. What is m1? Means mass 1, that is 100 grams. X coordinate 0 plus what is m2? That is 150 grams. X coordinate 0.5. And what is mass 3? That is 200. And what is x coordinate? And that is 0.25 gram meter divided by 100 grams plus 150 grams plus 200 grams. Okay friends, 100 into 0 0 plus 150 into
0.5, 150 into 5 by 10. Okay friends, 150 into 0.5, that is 75. And 200 into 0.25, this is 150 in overall gram meter divided by 100 plus 150, 250 plus 200 means 450. That will be equal to, here 50 plus 75, that is 125. 125 divided by 450. Okay friends, here 5 2s are, 5 5s are, 5 9s are and 0, and 5 5s are and 5 1s are, 5 8s are, means 5 by 18. Here gram meter and here gram. E gram cancel. Means what is the x coordinate of the center of mass? That is 5 by 18 meters. Okay friends, this is the x coordinate of the center of mass. First of all, the formula in the x coordinate of center of mass ki m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. This is the x coordinate of center of mass ki formula. What is mass 1? That is 100 grams. What is mass 2? That is 150 grams. And what is mass 3? That is 200 grams. And what is the x coordinate of the 100 grams? That is 0. And what is the x coordinate of the 150 grams? That is 0.5 meters. And what is the x coordinate of the 200 grams? That is 0.25 meters. And divided by mass 1, mass 2, mass 3. Okay friends, 100 into 0, 0. And 150 into 0.5, that is 75. That is 75. And 200 into 0.25, and that is 50. What are the units? Gram into meter. Gram into meter is a unit. And 100 grams plus 150 plus 200 grams, that is 450 grams. 450 grams. This is a total mass. And on solving both numerator and denominator solve చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది 5 by 18. 5 by 18. And ఇక్కడ ఈ gram cancel అవుతుంది, and the unit is meters. Okay friends, what is the x coordinate of the center of mass? That is 5 by 18 meters. And let us we are going to find the y coordinate of the center of mass now. Okay friends, దీన్ని నోట్ చేసుకోండి. Y coordinate of the center of mass. What is mass 1? 100 grams. Y coordinate 0. Mass 2 150 grams. Y coordinate 0. Mass 3 200 grams. Y coordinate 0.25 into root 3 divided by mass 1 plus mass 2 plus mass 3. Okay friends, mass 1 into y coordinate, mass 2 into y coordinate, mass 3 into y coordinate divided by mass 1 plus mass 2 plus mass 3, and that is 450 grams. 450 grams, and here unit is gram meter. Y coordinate of the center of mass, that will be equal to 100 into 0, 0, 150 into 0, 0, and here 200 into 0.25, 200 into 0.25, 50 into root 3. 50 into root 3. Overall, gram into meter is a unit, and divided by 450 grams. E gram cancel. And 50 root 3 divided by 450 meters. And this one cancel. Okay friends, 5 1s are, 5 9s are. Root 3 into, okay friends, root 3 divided by 9 meters. Root 3 divided by 9 meters. ఈ 9 ని మనం ఇంకెట రాసుకోవచ్చు? ఈ 9 ని మనం ఇంకెట రాసుకోవచ్చు? దీన్నే మనం root 3 into 3 into 3 రాసుకోవచ్చు into meters. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫర్దర్ గా ఇంకా రాసుకుందాం.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ 9 ని మనం ఇంకెట్ రాసుకోవచ్చు 3 into 3 మీటర్స్. ఈ 3 ని మనం ఇంకెట్ రాసుకోవచ్చు √3 into √3 into 3. √3 into √3 cancel and 1/3 √3 is the y coordinate of the center of mass. What is the x coordinate of the center of mass? That is 5/18 meters. And what is the y coordinate of the center of mass? That is 1/3 √3 meters. Okay friends, the center of mass will be located at these coordinates. Okay friends, next question. Find the center of mass of a triangular lamina. A triangular lamina E shape లో ఉంటుంది. Okay, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే ఈ సైడ్ ఎంఎన్ కి ప్యారలల్ గా కొన్ని స్ట్రిప్స్, ఈ ట్రయాంగులర్ లామినాని కొన్ని స్ట్రిప్స్ కింద సబ్ డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ట్రయాంగులర్ లామినాని కొన్ని స్ట్రిప్స్ కింద సబ్ డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యారలల్ టు సైడ్ ఎంఎన్ subdivide this triangular lamina into some narrower strips. ఇట్లా కొన్ని స్ట్రిప్స్ కింద దాన్ని సబ్డివైడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రతి స్ట్రిప్ కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. ప్రతి స్ట్రిప్ కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రతి స్ట్రిప్ కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. పాయింట్ అవుట్ చేసి ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ని, అంటే the midpoints of the strips ని మనం జాయిన్ చేస్తే ఒక మీడియన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ అంటే ఈ స్ట్రిప్ కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, 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 ఈ స్ట్రిప్ కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ ఈ స్ట్రిప్ కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. వీటినన్నిటిని జాయిన్ చేస్తే మనకు ఒక మీడియన్ ఫామ్ అవుతుంది. మీడియన్ LP. దిస్ ఇస్ అ మీడియన్ LP. అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఈ సైడ్ కి ప్యారలల్ గా కొన్ని స్ట్రిప్స్ ని సబ్డివైడ్ చేసుకున్నాం కదా, అదే విధంగా ఈ సైడ్ కి ప్యారలల్ గా కొన్ని స్ట్రిప్స్ ని సబ్డివైడ్ చేసుకోవాలి. సబ్డివైడ్ చేసుకున్నాక ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా కొన్ని స్ట్రిప్స్ కింద సబ్డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఆ స్ట్రిప్స్ కి రెస్పెక్టివ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పాయింట్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇట్లా కొన్ని స్ట్రిప్స్ మనం సబ్డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఏం చేయాలి? సబ్డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా అగ్లీగా కనబడతా కానీ నేను దాని స్ట్రిప్స్ కింద సబ్డివైడ్ చేయలే, కానీ మనం ఏం చేయాలి, వీటి లెక్కనే ఇక్కడ కూడా కొన్ని స్ట్రిప్స్ సబ్డివైడ్ చేసుకొని ఆ స్ట్రిప్స్ కి రెస్పెక్టివ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పాయింట్ అవుట్ చేసి ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అన్నిటిని జాయిన్ చేస్తే మనకు ఇంకొక మీడియన్ ఫామ్ అవుతుంది. అది ఎంఆర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సైడ్ కి ప్యారలల్ గా ఇట్లా స్ట్రిప్స్ ని మనం సబ్డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఆ రెస్పెక్టివ్ స్ట్రిప్స్ కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అట్లా పాయింట్ అవుట్ చేసుకొని ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అన్నిటిని మనం జాయిన్ చేసుకుంటే మనకు మీడియన్ ఎంఆర్ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు అదే విధంగా ఈ సైడ్ కి ప్యారలల్ గా ఇట్లా కొన్ని స్ట్రిప్స్ ని ఇట్లా మనం సబ్డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఆ రెస్పెక్టివ్ స్ట్రిప్స్ కి కొన్ని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అన్నిటిని పాయింట్ అవుట్ చేసి ఇట్లా ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అన్నిటిని ఇట్లా జాయిన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ లైన్ మీద సెంటర్ ఆఫ్ మాసెస్ అన్ని వస్తాయి. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాసెస్ అన్నిటిని ఇట్లా జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనకి ఇంకొక మీడియన్ ఫామ్ అవుతుంది. మీడియన్ QN. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రయాంగులర్ లామినాని ప్యారలల్ టు దిస్ సైడ్, ఈ సైడ్ కి ప్యారలల్ గా మనం కొన్ని నారోవర్ స్ట్రిప్స్ కింద సబ్డివైడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్లా కొన్ని స్ట్రిప్స్ కింద మనం ఇట్లా సబ్డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఇదొక స్ట్రిప్. ఓకే, ఇదొక స్ట్రిప్. మొత్తం ఇలా స్ట్రిప్స్ కింద మనం సబ్డివైడ్ చేసుకున్నాం. తర్వాత ఆ రెస్పెక్టివ్ స్ట్రిప్ కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, దీనికి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాసెస్ అన్నిటిని మనం పాయింట్ అవుట్ చేసి ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాసెస్ అన్నిటి జాయిన్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక మీడియన్ LP ఫామ్ అయింది. సేమ్ ఇదే విధంగా
ఈ సైడ్ కి ప్యారలల్ గా ఈ ట్రయాంగులర్ లామినాని ఇదొక స్ట్రిప్, 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 ఇట్లా స్ట్రిప్స్ కింద మనం సబ్ డివైడ్ చేసి ఆ రెస్పెక్టివ్ స్ట్రిప్స్ కి ఒక్కొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పాయింట్ అవుట్ చేసి ఇట్లా మనం అన్నిటి జాయిన్ చేసినాం అనుకో, ఇట్లా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈ లైన్ మీద వస్తాయని నేను ఇక్కడ అగ్లీగా కనబడతాయని నేను డ్రా చేయలే, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అగ్లీగా తయారైంది కూడా, నేను అందుకే డ్రా చేయలే. తర్వాత ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మనకి ఇక్కడ స్ట్రిప్స్ లో వస్తుంది కదా, వాటన్నిటి మనం ఇట్లా జాయిన్ చేసుకుంటే మనకు ఒక మీడియం ఎంఆర్ ఫామ్ అయింది. సేమ్ అదే విధంగా ఈ సైడ్ కి ప్యారలల్ గా ఇదొక స్ట్రిప్, ఇదొక స్ట్రిప్, ఇదొక స్ట్రిప్, ఇదొక స్ట్రిప్, ఇదొక స్ట్రిప్, ఇదొక స్ట్రిప్, అట్లా డివైడ్ చేసుకొని వాటన్నిటి కూడా రెస్పెక్టివ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈ లైన్ మీద సెంటర్ ఆఫ్ మాసెస్ అన్ని కూడా వస్తాయి. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అన్నిటిని జాయిన్ చేస్తే మనకు ఒక మీడియం ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ దట్ ఈస్ క్యూఎన్. ఈ మీడియన్ ఎల్పి, ఓకే, ఈ మీడియన్ ఎల్పి అండ్ మీడియన్ ఎంఆర్, ఈ మీడియన్ ఎంఆర్ అండ్ మీడియన్ క్యూఎన్ అండ్ మీడియన్ క్యూఎన్ అన్నీ ఎక్కడైతే కోయిన్సైడ్ అవుతాయో అదే ఈ సిస్టమ్ కు ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అంటే ఈ లామినాని, ఈ ట్రయాంగులర్ లామినా ఉంది ఇక్కడ, ఈ ట్రయాంగులర్ లామినా దాన్ని ఈ త్రీ మీడియన్స్ కాంకర్ అయిన దగ్గర మనం ఇట్లా పాయింట్అవుట్ చేస్తే అది కరెక్ట్గా హోల్డ్ అవుతుందని దాని అర్థం, అంటే కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ అవుతుందని దాని అర్థం. ఓకే, ఈ మీడియన్ అండ్ ఈ మీడియన్, ఈ త్రీ మీడియన్స్ కోయిన్సైడ్ ఇక్కడ అవుతున్నాయి, అంటే ఈ కోయిన్సైడ్ ఎక్కడ అవుతున్నాయో అదే వాటికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పాయింట్, అదే వాటికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అంటే వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగులర్ లామినా LMN? The center of mass is the concurrence, the point where the three medians LP, MR, QN, ఈ త్రీ మీడియన్స్ ఎక్కడైతే కాంకర్ అవుతాయో, ఎక్కడైతే కోయిన్సైడ్ అవుతాయో అక్కడే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది, ఓకే ఫ్రెండ్స్. Okay friends, next question, example number 7.3, and they are asking to find the center of mass of a uniform L-shaped lamina. This is a L-shaped lamina and with the dimensions as shown, and this is the diagram and the dimensions, and the mass of the lamina is 3 kg and mass of the whole lamina is 3 kg. Okay friends, this is a y-axis and this is a x-axis, and this is a uniform L-shaped lamina. Okay friends, total ఎంత ఉన్నది 2 meters long, and this is a point A. Point A కి x coordinate ఏంది 2 meters, y coordinate 0, and this is a point B. దీనికి x coordinate ఏంది 2 meters, y coordinate 1 meter, and this is a point D. దీనికి x coordinate ఏంది 1 meter, y coordinate 1 meter, and this is a point E. దీనికి x coordinate ఏంది 1 meter, y coordinate 2 meters, and this is a point F. దీనికి x coordinate ఏంది 0, y coordinate 2 meters, and this is the origin. దీనికి x coordinate, y coordinate 0 0. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ యూనిఫామ్ ఎల్ షేప్డ్ లామినా ని మనం 3 స్క్వేర్స్ కింద సబ్ డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఇదొక స్క్వేర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, and mass of the uniform L-shaped lamina is 3 kg. యూనిఫామ్ ఉన్నదంటే మాస్ కూడా యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఈ మాస్ 1 kg అండ్ ఈ మాస్ 1 kg అండ్ ఈ మాస్ 1 kg, అండ్ ఈ స్క్వేర్ కూడా ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది, అండ్ దట్ ఇస్ C3, అండ్ ఈ స్క్వేర్ కూడా ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది, దట్ ఇస్ C1, అండ్ ఈ స్క్వేర్ కూడా ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది, దట్ ఇస్ C2. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కూడా ఒక x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, అండ్ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కూడా ఒక x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, అండ్ దీని కూడా ఒక x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, అండ్ దిస్ ఇస్ x3, y3, అండ్ దిస్ ఇస్ x1, y1, అండ్ దిస్ ఇస్ x2, y2. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ x యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఒరిజిన్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది 1 మీటర్ లాంగ్, ఇది కూడా
1 meter లాంగ్, అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ కూడా 1 meter లాంగ్, అండ్ ఇది కూడా 1 meter లాంగ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, x3 ఏమవుతుంది హాఫ్, కామా ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఒరిజిన్ నుండి x యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, అండ్ దిస్ ఇస్ 1 meter, this is 1 meter, and this is half, means 1 meter plus half meter, that is 3/2. Means we got the x and y coordinate of this center of mass. Okay friends, మనకు x and y coordinate ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి మనకు ఫైండ్ చేసినాం. దీన్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ది ఫైండ్ చేసినాం, అండ్ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ది ఫైండ్ చేసుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ x యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఒరిజిన్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, and that is about half meters. And ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఒరిజిన్ నుండి y యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, and that is about half meters. Means we got x and y coordinate of this center of mass. ఇది ఫైండ్ చేసినాం, అండ్ ఇది కూడా ఫైండ్ చేసినాం. Now we are going to find the x and y coordinate of this center of mass. సింపుల్, ఏ లేదు. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ x యాక్సిస్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఫ్రమ్ ద ఒరిజిన్, ఇది 1 meter అండ్ ఇది హాఫ్ మీటర్, ఇది 1 meter అండ్ ఇది హాఫ్ మీటర్, మీన్స్ 3/2 meters, మీన్స్ 3/2 meters. అండ్ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ y యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఒరిజిన్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, దట్ ఈస్ హాఫ్ మీటర్. వి గాట్. ఇప్పుడు ఏం లేదు, x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏంది అంటే ఈ యూనిఫామ్ ఎల్ షేప్డ్ లామినాకి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది కదా, అండ్ దాని కూడా ఒక x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా ఉంటుంది. సో x coordinate of the center of mass, that is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. What is mass 1? That is 1 kg bhai. What is x coordinate? That is 3/2. And what is mass 2? That is 1 kg. अरे भाई साहब, mass already కూడా సేమ్ ఉంది. This is 1. What is mass 3? That is 1 kg. And what is x coordinate? That is half. Unit kg meter divided by 3 kg. E kg cancel. 3/2 half plus half divided by 3 meters. Oh, unit. 5/2 divided by 3 whole meters, that is equal to 5/6 meters. This is the x coordinate of the center of mass. This is the x coordinate of the center of mass of this uniform L shaped lamina. Next we are going to find the y coordinate of the center of mass of this uniform shaped lamina. m1 y1, m2 y2, m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3. What is m1? 1 kg. What is y1? Half plus m2 1 kg. అరే ఎన్నిసార్లు m1 m2 అన్నప్పుడు చూస్తుంటావు, చూసుడే లేదు అక్కడ. 1 kg ప్రతిదీ, m1 m2 m3, these 3 are equal to 1 kg. What is y2? Half. What is m3? 1 kg. What is y3? That is 3/2. And what is the unit? That is kg meter divided by whole mass. Mass 1 plus mass 2 plus mass 3, that is equal to 1 kg plus 1 kg plus 1 kg, that is equal to 3 kg. Kg cancel. Half into 1 half, half into 1 half, half into 3/2, 3/2 into half, 3/2 into 1, that is 3/2 meter divided by 3. మళ్ళీ అదే వచ్చింది. Means x and y coordinate of the center of mass both are equal and both are same, and రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, दोनों सेम है भाई. That is 5/6 meter. X and y coordinate of the center of mass, that is 5/6 center of 5/6 meters. Means parallel to x axis, that is 5/6 meter, means 0.8 something ఉంటుంది మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి ఫ్రమ్ ద ఒరిజిన్. మీన్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది, y యాక్సిస్ నుండి కూడా 0.8 మీటర్ లాంగ్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. భాయ్ సాబ్ ఇక్కడ ఉంటుంది.
5 by 6 comma 5 by 6. This is the center of mass of the uniform L shaped lamina. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో మండే ట్యూస్డే అన్న వెడ్నెస్డే అని వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 3 ప్రాబ్లమ్స్ కానీ బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి.